before, you've seen on the Parikrama, you know how big our party is? You can see now there are 10,000 people here at the Mad, and you know there's tens of thousands of people at all the other Mads in Навадвипа and Mayapur. Мы знаем, что сейчас проходит парикрама, и тысячи людей пришли сюда, в Навадвип, сотни тысяч приехали на этот праздник со всех концов мира. But why? And we'll say, oh, everyone's come here to celebrate the divine appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но почему все приехали сюда, чтобы отметить день явления Шри Чайтаньи Махапрабху? And that's a fact. But how did everybody hear about Mahaprabhu? Но как они все узнали о Махапрабху? When we joined so-called Krishna consciousness movement. Мы узнали о сознании Кришны, западные люди, присоединившись к движению сознания Кришны. But from the very beginning we heard, oh, Hare Krishna, Sri Sri Radha Krishna. И то, что мы услышали с самого начала, это было святое имя Господа, Харе Кришна, Шри Шри Рада Кришна. We could say, oh, that's some sort of etiquette or formality, or is there some substance there? И кто-то может сказать, ну это какой-то ваши какие-то позывные, а что это обозначает? Существует ли какая-то суть в этом имени Кришны? There's substance there. It means that Krishna can only be approached through his devotees. Таким образом, мы знаем, что change the audio. Let's just do that, and if we record a little bit of it, fine. Can you hear what I'm saying? Yes. Yes. Yes? Better. That lady, but she just can't understand. It's not that you can't hear her. Там слышно сзади. Can anybody hear in the back, in the very back? The Malaysian devotees, they can hear? It's all right. We can hear her enough, I think. It's too distracting for me. Otherwise, I'll come back later when this issue is resolved. I want to just try and make a few simple points and stop. So, this is all, it's a celebration of devotion. И мы сейчас находимся на празднике, но этот праздник о преданности, посвящен преданности. We know of Mahaprabhu because of Bhaktivinoda Thakur. Мы знаем о Махапрабху по милости Шрила Бхактивинода Thakura. Right, Srila Guru Mахарадж composed one шлока. Guru Dam, Grantha Dam, Gaura Dam, Namadam Udam, Bhakti Dam, Puri Dam Bande, Bhakti Vinoda Dam Sada. What are the contributions of Bhaktivinoda Thakur? И Гуру Махарадж написал шлоку, в которой описал то духовное наследие, которое дал нам Бхактивинода Тхакур. His contributions to the Krishna consciousness movement are everything. Его духовный вклад абсолютен. And all the wealth that is in possession of the Krishna consciousness movement is a gift of Bhaktivinoda Thakur. Все сокровища, которые мы знаем о сознании Кришны, это подарок Шрила Бхактивинода. I think the first stop today was in Swarupganj, more or less Swarupganj. That, in one sense, we can say many places is where it's all started, because any aspect of the infinite is infinite, but we can say it started there also. С какой-то точки зрения, пребывая здесь в Майпуре, мы видим, что каждое место имеет особое значение. Именно каждое место, можно сказать, здесь началось сознание Кришны. Поскольку бесконечно, но там, в Сварупганже, где мы были Бхактивинода Тхакура, там особое место. Because it starts in the heart of the devotee. Поскольку само сознание Кришны начинает являть себя в сердце преданного. So many times Srila Gurudev has mentioned this is a heart-to-heart transaction. И Гуру Махарадж часто говорит нам, неважно на каких языках мы общаемся, помните, сознание Кришны — это поток из сердца в сердце. And again, that's a simple expression, but profound. И опять же, это очень простое выражение. Сказать, это все из сердца в сердце, но глубина его безгранична. On the profound level, in another place, Srila Guru Maharaj has said that faith is the halo of Radharani. С глубочайшей точки зрения Шрила Махарадж, рассматривая духовную антологию, сказал, что вера — это сияние, это энергия Радхарани. So I managed to say, this is coming from her, from the heart of Radharani.
Поэтому откуда источник веры? Вера исходит из сердца самой Радхарани. What's in the heart of Radharani is known as Krishna consciousness. Поскольку то, что в ее сердце, та вера, это и есть сознание Кришны. Right? Krishna, in his normal position, Adi Purusham, etc., he's not Krishna conscious. Если говорить уже о Кришне, то со своей точки зрения, будучи Ади Пурушей, сам Кришна до конца себя не осознает. Some say, oh, that's a blasphemous statement. How can, what you're saying, Krishna is not, we're the people who are not Krishna conscious. How can some Puggle Maharaj told Krishna is not Krishna conscious? Но кто-то может сказать, это безумие, только безумец может утверждать, что Кришна не осознает сам себя. Это какое-то нелепое утверждение, объясните мне его причину. But we're saying that in this very specific context. Но то, о чем мы говорим, это определенная глубокая точка зрения, определенный угол зрения. He's known as Bhava Grahi Janardana. He's a bhav eater. He's consuming bhav, which means heart, love, devotion. Раскрывая суть имен Кришны, таких как Бхава Грахи Джанардана, мы видим, что Кришна, он питается бхавой, он наслаждается определенным настроением преданности. So we're so fortunate that we, by the Grantadam, Bhaktivinoda Thakur gave us Chaitanya Charitamrita and all these scriptures with this most confidential, mysterious revelation of the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но когда мы говорим о Грантадхаме, о месте, которое Бхактивинода Тхакур явил нам, это все сокровенные заключения священных писаний, которые представлены перед нами. So nothing compares with Krishna consciousness in general from the start. В целом, для сравнения можно сказать так, что ничто невозможно сравнить с сознанием Кришны, нет аналогов. But inevitably, all of those who come in connection with the Krishna consciousness movement, they first hear something about Gauranga Mahaprabhu or Lord Chaitanya. There's something very mysterious within this wonderful Krishna consciousness. There's something even more mysterious and more wonderful than you initially conceived. И хотя внешне мы можем сказать, что мы привлечены к Кришне, но в глубине мы видим, что есть что-то, что связанное с Чайтаньей Махапрабху, с Гурангой. Или мы можем сказать, что в этой эзотерической концепции есть что-то еще более глубокое, эзотерическое, скрытое, неведомое. And really, and within that lies the key to obtaining Krishna consciousness. И в этом неведанном и скрытом заключается секретный код, ключ к сознанию Кришны, ключ к пониманию этого. Right, as Srila Prabodhananda Saraswati Thakur says in the Chaitanya Chandramritam, Yatha Yatha Gora Padara Vinde Vinde Tabhatim Krita Punya Rasi Tata Tatot Sarpati Hridya Kasmat Radha Padamboja Sudambu Rasi. He's saying what is Chaitanya Lila? What is Navadvipam? Chaitanya Lila is the magnanimous distribution of Krishna Lila, and Navadvipam is Vrindavan in distributing itself, in distribution mode. В своей поэзии Прабодхананда Сарасвати Такур он раскрыл положение, он сказал, что такое Гаура-лилы. Сами деяния Чайтаньи, они раскрывают смысл Кришна-лилы. Они впускают нас в трансцендентный мир, без них это невозможно. So we hear in the beginning of the Chaitanya Charitamrita what Guru Maharaj calls the superstructure, or 14 slokas given there, revealing who is Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhar Prabhu, Srivas Thakur, etc. В самом начале Чайтаньи Чаритамрити описаны различные положения, кто есть кто в Гаура-лиле, раскрыты личности Нитянанда Прабху, Адвайта, Гададхара и других величайших преданных Панчататтвы. And we're going to speak more about that later. But today is the disappearance of Srila Mадхавендру Пури. И мы можем говорить об этом позже, но какой сегодня, почему мы собрались здесь? Сегодня особый день, день ухода Мадхавендры Пури. Because in those slokas, especially what given by Sri Damodar, is revealed the reasons why Krishna has decided to taste Krishna consciousness. И в этой шлоке, сокровенной шлоке Сварупа Дамодары, он раскрывает, почему Кришна захотел насладиться сознанием Кришны, почему Кришна решил стать преданным.
Radhaya Pranaya Mahima Kidvisho Vanayeva. Said there's this wonderful love of Srimati Radharani for Krishna that no one else possesses. This is the key. Vanayeva means she alone possesses. Many others have love of Krishna, Krishna prem, but there's a specific type of Krishna prem that she alone possesses. He wants to know what that is. He wants to experience that. Далее в Писаниях раскрывается, что в духовном мире все живые существа обладают безграничной любовью к Кришне. Но тем не менее, есть та любовь, которая недостижима даже для обитателей духовного мира. Это любовь самой Радхарани. Imенно это сокровенное чувство Радхарани решил пережить Кришну. And also, she's tasting something, some divine ecstasy that no one else is tasting or experiencing. He wants to experience it. И для Кришны очевидно, что то чувство, которое испытывает к нему Радхарани, превосходит все остальные чувства всех остальных обитателей духовного мира. Поэтому он, будучи верховным наслаждающим, хочет насладиться именно им. Sokyam chasya maranubhavita veti lopad. And there's this ecstasy, happiness that she's experiencing that no one else is experiencing. He wants to taste it. И экстаз, переживание, вкус любви и экстаз этой любви никто не может пережить, поэтому Кришна принимает решение, он хочет это почувствовать. But we're told, just as when Krishna, before Krishna descends, he sends his Guru Varga to precede him. Но мы знаем, что Кришна не приходит просто так. Прежде чем он исходит в этот мир, он посылает своих спутников, Гуру Варгу. And that means his mother, his father, his Nanda Yashoda, his uncles, his guru, Sandipani Muni, etc. All of them occupy what is called Guru Varga. Когда мы говорим о Гуру Варгу духовного мира, это более расширенное, чем наше понимание. Туда включается Кришна, отец Кришны, его мать, его друзья, его духовный учитель Сандипани Муни, и все те, которые в той или иной мере связаны с его отношениями. But in the case of Mahaprabhu's Guru Varga, that will mean Jagannath Mishra, Sachidevi, Advaita, Charja, and others, and Madavedra Puri. И в случае, когда приходит Чайтанья, не Кришна, когда Кришна принимает форму Чайтаньи, когда этот Гуру Варга является как Джаганнат Миша, его отец, Адвайта Ачарья, и, безусловно, Мадхавендры Пури, величайший вайшнав. So they appear in different places in Bengal, in other parts of India, and after Nimai Pandit appears gradually, like a divine play, they get some inspiration to move in particular ways. И когда они исходят, есть некий сценарий, некий образ, по которому они начинают действовать. Есть некая незримая драматическая нить, которую они принимают. So when we hear, and we shall also examine the structure of the Chaitanya Charitamrita, what chapter follows another chapter, it all has some significance. И также, когда вайшнавы являют нам, раскрывают нам это знание, они раскрывают нам пошагово, с особым смыслом, шаг за шагом. So we hear in the beginning of the Madhya-lila, Kaviraj Goswami gives everything he wants to give that hasn't been given in a nutshell, fearing that he might leave the world and not be able to express everything. Таким образом, Мадхавендру Чайтанья открывается тем, что Кришнадас Кавирадж говорит: сейчас я вам дам самую главную суть, самый главный божественный поток. Он говорит об этом, потому что сам говорит: я не знаю, буду я еще жить в этом мире, поэтому до своего ухода я хочу вам явить суть этого исшествия. Then he describes Mahaprabhu's taking sannyas. И далее он начинает описывать то, как Махапрабху принимает отвлеченную в жизни саньяс. And we know as we heard, and you see all these pastimes precede Gaur Purnima perfectly. И все эти деяния, которые происходят с ним, они здесь, на Гору Пурниме, мы соприкасаемся с ними. Right? In the last few months, we've had the Sannyasa Mahaprabhu, we had the appearance day of Advaita Charja, Nityananda Prabhu, now we're honoring Madavedra Puri. И мы буквально недавно проходили все различные праздники, которые предстоят Гору Пурниме, таким как Саньяс Махапрабху, явление Нитянанды. И сейчас, сегодня, день явления, день Мадхавендры Пури. So when
Mahaprabhu, after taking sannyas, he's making his way toward Jagannath Puri. On the way, with Nityananda Prabhu, they stop in Remuna. И когда Махапрабху, приняв саньяс в безумном своем состоянии любви к Богу, он отправился в Джаганнатха-пури. По дороге он останавливается в месте, которое называется Ремуна. So, and there is the deity of Kshira-чора-Gopinatha. И там в Ремуне божество Кшира-чора-Гопинатха, или Гопинатха, который воришка Кира. And who tells us, if you look in Charitamrita, who is telling the glories of Mадхавендру Пури? It's Mahaprabhu himself. И в Чайтамрите мы увидим, что это история, которую сам лично Махапрабху рассказывает своим спутникам. Он рассказывает историю этого Кшира. Because like, on one level, like any disciple, he heard from his Guru Dev, Ishvara Puri, who happens to be a disciple of Mадхавендру Пури, how wonderful and how glorious is Mадхавендру Пури. И это правильно, поскольку Махапрабху играет роль совершенного преданного, совершенного ученика. Это значит, что совершенный ученик принимает наставления своего духовного учителя и знает традицию своего парам-гуру. So, right, if we stop there for a second, we understand something of the glories of Madhavendra Puri. If we didn't go further, if we simply said, he's the guru of Ishvara Puri, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, Parama Puri, Ranga Puri, etc. Но кто-то может сказать, Мадхавендру Пури, собственно, он духовный учитель, какое положение он занимает? И тогда мы скажем, какое положение? Смотрите, он дал посвящение Нитьянанде Прабху, он является гуру Адвайта Ачарья, он является гуру Парамананда Пури, Ранга Пури и всех остальных величайших вайшнавов. As we know from Ranga Puri, when Mahaprabhu was in South India, and he was a new sannyasi, and Ranga Puri is an old sannyasi, and they're meeting. This is where he found out that his brother is in part of the world. Ranga Puri is trying to identify him. This is their plan. He says, you know, I was with Mадхавендру Пури once in Navadvip, and we had prasadam at the house of Sachi Misra, and she made this mocha ganta that was, you know, you got Krishna praying by eating it. It was the most amazing thing we ever tasted. That's my mom. И Ранга Пури, он пожилой саньяси, отреченная душа, которая живет в Южной Индии. Они встречаются с Махапрабху, и Ранга Пури видит эту прекрасную личность, которая из Навадвипы. Он рассказывает ему, говорит, когда я был более молодым, мы путешествовали, мы были у тебя на родине в Навадвипе. Мало того, что мы остановились в доме Брамана Шачи Мишры, и ты знаешь, эта семья настолько уникальная, что когда я попробовал мочиганту, горох, приготовленный матерью Шачи, супругой этого Брамана Джагарата, я почувствовал, что в этом прасаде присутствует Кришна Према. Махапрабху улыбнулся и сказал, это моя мать. And what kind of divine movement is this that you can become enlightened through eating? И насколько прекрасно это сознание Кришны, что получить просветление можно через еду, через обжорство. And I'm not the first person to say that. Я не говорю об этом первое, об этом знаю все первые. Vasudeva Ghosh, he said, he's the first one who said, what kind of sadhana is this? By eating, dancing, that you become enlightened. What are you doing? You're going around nowadays singing, dancing, and then eating prasadam, and everybody's in ecstasy. Один из спутников Махапрабху, Vasудeva Ghosh, он в шутку обращается к читателю и говорит, обратите внимание, что это за безумная садхана, что это за йога, когда ты объедаешься прасадом, поешь и танцуешь Харе Кришну и слоняешься по разным историческим местам. And once we were with Prabhupada in Vrindavan, and he was giving a lecture, you know, and while he's giving a lecture, this Indian people, they walk right in front of him, like this, like he's not even there, and they go up and bow to the deity, and then they walk right by him, totally ignoring him. И однажды, когда мы приехали в Шрилу Прабхупады в первые дни, Шрила Прабхупада в одном из вриндаванских храмов давал лекцию, мы были удивлены, что когда Прабхупада дает лекцию, индусы, прихожане проходят мимо его, кланяются божествами, не замечая его, как будто его не существует, проходят, выходят и все. We were all a little shocked.
И это был наш гуру, мы были шокированы. And then Prabhupada, he put his Bhagavatam down for a second. He said, people are not interested in hearing philosophy. He said, practically speaking, I started this whole movement with kirtan and prasada. И тогда, видя нашу то, что мы замешковались, Прабхупада отложил книгу в сторону и сказал: ребята, в целом вы должны понять, никто не интересуется в этом мире философией. Я сам начал пробовать с помощью сладких шариков и киртана. And then he went back to speaking, and following his example, I will continue with the story. И он стал продолжать свою программу. Because this story that I'm telling, it's philosophy and prasadam and everything mixed. I mean, in a good way. Если привести в гармонию то, чем мы занимаемся, это философия, прасад, пение, танцевание, активный отдых, все это вместе. It's one of those amazing things where prasadam and ontology meet. И в каком-то смысле мы можем сказать, что прасад в его вкусе может показаться вкусом философии. Because this movement is all about taste. Поскольку вкус то, на чем построено наше духовное движение. Once parsing the famous Gita шлока, Raso Barjam Rasyo Pyasya Param Drisvani Vartate, the Jam says, by experiencing a higher taste, you automatically give up. И в Гите дается такая шлока, как человек может избавиться от материализма. Он говорит, более высший вкус. Когда ты получишь более высший вкус, более низший вкус, естественным образом уйдет. Guru Mахарадж said it this way, he said, once you've tasted Gaura-lilы, you lose taste for everything else. И Гуру Махарадж более специфично объясняя эту идею, сказал, если тебе посчастливится ощутить вкус Гаура-лилы, ты потеряешь вкус ко всему остальному. Presenting кришна-лилы in a unique way. И таким образом Гуру Махарадж показал уникальное положение кришна-лилы. Really, the only way you can have access to it as a footnote. И это единственное, как можешь соприкоснуться с этим. So in Remuna, so this is in Madhava-samпрадаю. In Remuna, all the devotees are there. There's Kshira-chora-Gopinatha, and Mahaprabhu starts to tell the glories of Mадхавендру Пури. It's only natural that he would do that. Возвращаясь в Римуну, когда Махапрабху достиг его, там в храме Кшира-чора-Гопинатха Махапрабху решил прославить Мадхавендру Пури, решил явить его положение. But it's not coincidental or accidental. That's my point. Это не случайность, это не то, что Мадхавендру Пури случайно, Махапрабху случайно туда зашел. Шрила Guru Mахарадж, sometimes we look back in old Gaudiya publications, he once wrote an article called The Pontifical Position of Mадхавендру Пури. Но Гуру Махарадж, он написал в одной статье, назвал трансцендентное положение Мадхавендру Пури, как бы положение его в преемственности. Now, the Pope, he's called the Pontiff. Right? Преемственность или Поп, понтифик. So I thought, well, this is that. Guru Maharaj if Guru Maharaj selects a word, we know it's not a random, he picks the exact word to express something. В данном смысле, по-английски это звучало понтифическое положение Мадхавендру Пури. Гуру Махарадж не бросался словами. So I thought, why this word pontifical? It's like the only time it was used perfectly in the history of the English language. I want to know, why did he do that? It was puzzling me for many years. Когда я прочитал это, я думал, понтифик, это такое слово ортодоксальное, но здесь оно настолько уникальным образом правильно встало на свое место, это шокировало меня. So I looked up the word, what does pontiff mean? And it said, bridge. And I went, aha, now I understand. Понтифик, я стал думать, медитировать, и в конечном итоге решил добраться до словаря. И там было написано, слово понтифик обозначает мост или поток. It's the bridge from the Mадхava-сампрадаю to the Гаудия-сампрадаю. This is the pontifical position of Mадхавендру Пури. It's essential. He cannot not be who he is. Поэтому его назвали понтификом. Гуру Махарадж назвал его понтификом, поскольку он мост. Он то, что соединяет Мадхава-сампрадаю и переводит в Гаудия-сампрадаю, в новое состояние. And Mahaprabhu is going to get to that point, but that's not how he starts.
И безусловно, Махапрабху хочет явить это, но это не только он начинает свою презентацию. He starts by telling a story that lets us know the quality of devotion, the level of intensity and depth of devotion of Mадхавендру Пури. Он начинает с того, что показывает глубину преданности Мадхавендру Пури. Он хочет показать его сердце. Where is he in Vrindavan when the scene begins? He's by Govinda Kunda. As we are by Govinda Kunda, he's sitting near Govinda Kunda. Один из кадров его истории, его жизни, он сидит во Вриндаване, постится на берегу Говинда-кунды. Another example of the unique position of Sri Chaitanya Saraswat Math as perfectly selected by His Divine Grace Shrila Bhakti-Rakat Sridhar Goswami. И возвращаясь к Говинда-кунде, это еще одна из точек, которую совершенным образом явил Шрила Махарадж. Nothing Guru Maharaj is accidental either. Поскольку ничего в его духовной жизни не было случайностью. So that Mадhavendra Puri, we're told, he's in ecstasy and his remembrance of Krishna so much that if someone doesn't offer him something to eat, he doesn't eat. He doesn't even ask. И Мадхавендру Пури пребывал в таком глубоком трансе любви к Богу, что он забыл внешний мир. Если никто-то, еда не приходила к нему сама, он просто не употреблял пищу. So some ladies, they notice there's this divine-looking sannyasi there. They can tell he has no. They sent one local cowherd boy from the village, take him some milk, give him something. И сидя на берегу Говинда-кунды, его увидели местные женщины. Они подумали, вероятно, этот садху голоден, он совершенно отрешен, может быть, послать кого-то, чтобы покормили его. And Mадhavendra Puri, this boy, cowherd boy comes, brings him the milk. Madavendu Puri says, "Oh, so beautiful looking and charming, irresistibly charming and attractive." И вдруг к нему подходит какой-то мальчик, который приносит ему кувшин молока. И Махавендру Пури из своей медитации, выходя из своей медитации, он открывает глаза и видит перед ним какое-то уникальное, прекрасное, нежное лицо, и ему протягивает. And this, I make sure no one fasts in my village, and some ladies told you're here, so I brought you some milk. So you drink this milk, I'll come back and get the container later. И он удивлен, откуда ты узнал, что я хочу есть? Этот мальчик говорит, я Гупа Балах, я местный пастушок, а женщины послали меня принести тебе молоко. Вот тебе кувшин. And he takes that milk and later he falls asleep. He's dreaming that evening, and that cowherd. Можно сказать так, если ты понравился Кришне, пришелся ему по вкусу, он заставит тебя делать невозможные вещи. Or at least it's very difficult. Или невозможно. Обратился ко мне с просьбой. Божество Гопалы, оно в процессе времени приехало из Вриндавана, его забрали в Раджастан, его зовут Шрinaджи, оно в городе Навадвипа-дхама. But see, this is what Mahaprabhu wanted to draw attention to in telling the story. Madavendu Puri was old and not so fit, but happily he accepted this seva, difficult, and he went to Puri, which is where he could get the good Malaya Chandan, the good sandalwood and the good camphor. И так Мадхавендру Пури, несмотря на то, что был в преклонном возрасте, он безоговорочно принял служение и отправился в долгое опасное путешествие в Джаганнатху-Пури, в Арису, потому что только там росло это сандаловое дерево. And that's what brought him to Remuna on his way to Puri. И двигаясь в Пури, он остановился в Ремуне на какое-то время. So he would tell the pujaris there about the pastimes of Gopal. They're all very happy to hear that. And he noticed they had the most first-class prasadam he'd ever seen. В этом месте было прекрасное божество Гопинатха, которому поклонялись пуджари, и придя к ним, Махавендру Пури, естественно, общался с ними, и он заметил, что они делают прекрасное подношение, которое настолько прекрасно и вкусно, что хотел узнать его секрет. And one very special prasad, they would offer called Amrita Keli.
Одно из таких подношений было амрита кели, это особая сладость. Like this condensed milk sweet. Эта сладость была приготовлена из концентрированного сгущенного молока. And then Mадхавендру Пури said, oh, if I get to taste some of that, then I can find out how they make it and we can offer it to Gopal. И Мадхавендра Пури подумал, я, наверное, хотел бы попробовать это сгущенное молоко, которое славится на всю округу, потому что я могу делать такое же для своего божества. But then being a perfect devotee, after a little while he thought, oh, that's not good. I was thinking, I'm enjoying it before it's been offered. This is not a proper devotional mentality. Но находясь в храме, он поймал себя за мысль и сказал, какой же я грешник. Я выжелал подношение Господу, я осквернил его. Его еще не поднесли даже божеству, а я уже подумал, как бы хорошо насладиться им, поесть его. So he went off feeling despondent, a little disgusted with himself. И он очень сильно расстроился, выбежал из храма и ушел в ночь, ушел просто в город. And that evening, the pujari of Gopinath appeared to him in a dream. Пока он бродил по городу, в это время пуджари заснул, и была уже поздняя ночь, когда он увидел удивительный сон. And he said, you know, you normally offer 12 pots. I hid one under my dhoti, and it's for that Madhava Puri, that's sannyasi. Гопинатх явился пуджари во сне и сказал, ты обычно предлагаешь мне 12 горшков, но своей мистической силой я обманул тебя, я спрятал один горшок у себя под хоте. Я хочу, чтобы ты отдал этот просад этому саньяси Мадхаву Пури, нашел его и отдал ему. So that pujari went like, where is the sannyasi Madhava Puri? Madhava Puri Maharaj. Madhava Puri Maharaj, please report to me. И пуджари бросился разыскивать этого уникального человека. And then Madhava Puri, like, I'm not Madhava Puri. Oh, this is from Gopinath personally for you. Он нашел его и сказал ему, Господь прислал тебе этот сладкий рис, возьми его. So Madhava Puri, he relished that kheer. The most inconceivable thing he ever had. It was so wonderful that the clay pot that was in, he broke that pot into tiny little pieces and tied it in his cloth to keep for safekeeping. Мадхава Пури был настолько очарован милостью Господа, он настолько переживал это, что не просто съел этот просад, он разбил горшок, раздробил его на мелкие частички, завернул в часть своей одежды и каждый день ел по маленькому кусочку этой глины от горшка. And as he traveled subsequently, every day he'd take a little piece of the pot and eat that and be in ecstasy. Так он путешествовал, принимая частички милости Господа и всегда пребывал в экстазе. But he also realized the enemy of devotion is pratishta, or name and fame. Но он также сказал, что пратишта – это то, что мешает чистой преданности, слава и положение. Now the rumors are circulating. There's this great devotee here, Gopinath. He's now Kshira-chora-Gopinatha. He stole Kshira from his own. For this, everyone wants to see this great Vaishnava. Он бежал оттуда, потому что не хотел, чтобы люди распускали слухи о его славе, о том, что есть какой-то великий святой, для которого Господь сам украл просад. So Madhava Puri fled to Puri. Таким образом он отправился в Пури. But by the time he reached Puri, are you that Madhava Puri who? Oh, we heard Kshira-chora-Gopinatha. Oh, you're so great. Но слава его катилась далеко впереди его. К тому моменту, когда он шел по дороге, люди уже знали, что есть такой великий преданный Мадхавендры Пури, для которого Господь украл рис. So he got the chandan, the camphor, and a couple of assistants, and went back to Raimuna on his way to deliver to Gopal. Таким образом, в Пури его встретили как героя, он с легкостью получил то, что ему было необходимо. Ему выдали сандал, бумаги, даже помогли донести до границы. And then in Raimuna, again, while being there, Gopal appeared to him in a dream.
Но стоило ему добраться до Римона, как Гопал явился ему во сне, дал новые указания. And he told him, actually, if Gopinath and I are the same, so if you will apply the chandan to Gopinath, I'll get relief. Гопинат сказал ему, что я и Гопал не отличны, мы одно и то же тело, у нас разные имена. Если ты возьмешь тот же самый сандал и приложишь мне здесь, в Римуне, тем самым Гопал во Вриндаване будет удовлетворен. And this Mahaprabhu explained to his devotees. He said, really, Gopal wanted to test the magnitude of his devotion. И он сказал, что такова трансцендентная природа Гопала, он пытается испытать своего преданного. And he also wanted that the depth of that devotion to be revealed to the world. Но мало этого, он хочет, чтобы о его великом преданном все узнали, чтобы все услышали его славу. And the word used there is Bhakta Shrama. And Bhaktivinoda Thakur deals with this in one of his songs where he said, whatever burden comes to a devotee, whatever difficulties there are in service, that's actually a source of ecstasy to him, of happiness. И Бхактивинод Такур говорит, что подлинный преданный, все страдания, которые приходят ему, он принимает как нектар от Господа. Он служение, страдания для него кажется подобно нектару. So Mahaprabhu presented the Nityananda Prabhu and the other devotees assembled there, saying, look at the type of the incomparable devotion we find in Madagascar. И тогда Махапрабху, он, будучи в Римуне, рассказывая эту прекрасную историю, он сказал, посмотрите, какой у нашего Парамгуру величайший запас преданности. And then, this is toward the end of that chapter, and then he says, and it's interesting, all these with Chandan, etc. He said, there is one shloka favorite to Madavendu Puri that, like Chandan, the more you rub it and consider the depth of its meaning, the more substance comes from that. И в конце этой главы есть такое мистическое выражение, когда Махапрабху говорит, есть одна шлока, с которой можно сравнить чувство любви Мадхавендры Пури. Это шлока о сандаловом дереве. Она говорит о том, что чем больше сандал стирается, а камень, тем вкуснее и слаще начинает пахнуть. Saying this shloka is the jewel, the crown jewel of all Rasakavya slokas. И эта шлока, эта поэзия, она является жемчужиной поэзии Бхакти. And it's saying, although really it is actually spoken, delivered by Madavendu Puri, but originally it's from Srimati Radharani herself. И хоть это любимая шлока Мадхавендры Пури, тем не менее, это шлока самой Радхарани, это поэзия самой Радхарани. As we told in the beginning, from her heart this expression came. И далее нам говорится, что это чувство, которое вышло поэтически из ее сердца. And we're told this is the Prem Ankur, the seed of Krishna Prem, of Mahabhav, delivered by first traced in Madavendu Puri. И это подобно семени божественной любви, которое было явлено здесь, в материальном мире. Мир доселе не знал этого глубокого переживания. And Kaviraj Goswami said, so Mahaprabhu appreciated this. It came through Madavendu Puri. Its source originally is Radharani herself. And there isn't a fourth man to be found who can appreciate that. И Махапрабху сказал, то, что вы сейчас услышали, это произошло из сердца Мадхавендры Пури. Но в реальности это сердце Радхарани. И он сказал, только три человека, три существа в этом мире могут пережить это. Нет четвертого, который смог почувствовать столь глубину любви. But we can say, look, it's Kaviraj Goswami. He's saying there's not a fourth person to be found. But we say Sri Chaitanya Saraswati Matabharu, etc. From Mahaprabhu to Saraswati Thakur, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev, that the implication is those in their line, they have some appreciation. Но мы также не можем сказать, что то, что было явлено сейчас, пропало попусту, поскольку мы знаем, что в линии Гаура-лилы, в линии наших учителей, есть некое чувство, способность
оказать почтение тому чувству, о котором мы сейчас говорили. And we've heard Srila Gurudev say that sometimes Srila Guru Maharaj gave him special explanation. And when we said, Maharaj, can you tell us that? He said, no, I cannot share that with anyone. И это общее слово. Однажды Гурудев сказал, Гуру Махарадж объяснил мне трансцендентную сущность этой шлоки. И когда преданные, близкие преданные сказали, Гурудев, ну не могли бы вы с нами поделиться? Гурудев посмотрел и улыбнулся и сказал, нет, не могу. But what we can say in conclusion here is Guru Maharaj said, Madavendu Puri, he's pleading the case of Radharani and the Brajagopi. Но мы можем сказать в целом, что Мадхавендру Пури в своей поэзии, он объединяет чувства Радхарани и Браджагопи. This is Ai Dina Dayagranatha, Hey Mathuranatha, Kudavalaksa say. Krishna is being addressed as Mathuranath. So that means this шлока is mining the sentiment of separation. He's in Mathura, they're in Vrindavan, and they're praying that he'll be merciful to them. В этой шлоке к Кришне обращается как к Матхуранату, повелителю Матуры. А это значит, что царство Матуры, Кришна стал царем Матуры, когда уехал из Вриндавана. Это чувство глубокой разлуки. We hear some of this echoed in Raghunath Das Goswami. Prane Vrajena Chakaro Rubakarinapi Ashabare Amrita Sindhu Mayuta. This type of deep separation that devotees express. В поэзии Рагhunath Das Goswami мы можем почувствовать отражение этого чувства, глубочайшего чувства разлуки. So it means in Krishna's absence, a greater depth of heart will be penetrated in the devotee and some substantial expression to come from him. То есть в разлуке, в подлинной разлуке с объектом любви, в сердце преданного рождается более глубокий сентимент. Шрила Мадхавендру Пури Тироба Махапрабху Ki